Yoksa Galatasaray'la ilgili olarak başka bir şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. So throughout the season, during the season, you made some statements about Galatasaray, saying that they are also strong off the pitch as well. Now the point difference is 8 points. So Galatasaray, it seems like Galatasaray will be champion. So do you still think the same about them, or do you have any different opinion about them? I don't speak about them. I speak about the championship, and I did during the season. And I think I don't change one single word about what I told during the season. I think one of the problems that Fenerbahçe has is exactly the difficulty to cope mentally to the power of the system. There is a really big difficulty to cope with that. It's something that is stronger than the quality, is stronger than the will. It's something really powerful. Players, they feel it, and they know that it's completely impossible to reach what they want to reach. Because we can be now critic with myself, the coach. We can be now critic with the players. But there is one thing I will always defend my players, which is the effort that they put. Today, bad individual performances, some. As a consequence of that, a not amazing collective performance. But the players, they gave everything. And even when emotionally the weight of the result, the weight of the frustration, the players, I think they are untouchable in the sense of not the quality that they put in the game, but untouchable in the sense of they try to give everything. And sometimes during the season there are very difficult moments in the emotional side because the players, they feel it. And even today, in a match that doesn't, of course, decide anything, because in the end, before this game or after this game, we will finish second. But even in this game, we had a couple of situations that decide the game. It's as simple as that. There is a huge penalty for us. I don't even want to discuss the penalty against us, because the penalty against us, we had a dozen situations like that during the season in the opposition box, and penalties were not given. But okay. But then the penalty on Neziri is just one little piece of the puzzle. So today, I don't think we deserve to lose. We did enough for not to lose. They did enough, in my opinion, to try to have a point, to try to secure a point and to try something in a counter-attack with Rafa, with the Jets, and with Rashik in some counter-attack situations. But they didn't have one single shot on target. And we not playing well, but we had enough situations to score and to have a complete different result. So yes, I'm open to critics. It's part of my life. I think the players, they have also to be open to critics, because it's also part of their life. But I defend my players in relation to their professionalism, in relation to the effort they put in the game.
Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim ki sezon boyunca zaten bunu yaptım ve sezon boyunca söylemiş olduklarımdan bir kelime bile değiştirmiyorum. Bence Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Çünkü gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Bu kaliteden veya göstermiş olduğunuz istekten çok daha büyük bir şey, çok güçlü bir şey ve oyuncular da tabii ki bunu hissediyorlar. Yani istedikleri şeyi kazanmanın, başarmanın imkansız olduğunu biliyorlar. Tabii ki kendi hakkımızda, ben kendi hakkımda eleştirel olabilirim. Oyuncularım hakkında eleştirel olabiliriz ama bir şey var ki benim her zaman savunduğum, o da oyuncularım her zaman ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar, sahada efor sarf ediyorlar. Bugün bazı bireysel performanslar kötüydü, iyi değildi. Tabii ki bu sonucu da etkiliyor. Sonuç olarak, kolektif olarak da harika bir performans gösteremiyorsunuz. Ama oyuncularım bugün her şeyi verdiler. Tabii ki maçın duygusal ağırlığı, hayal kırıklığının yaratmış olduğu ağırlık da vardı ama oyuncuların bir konuda dokunulmaz. Kalite anlamında bugün sahaya koymuş olduğumuz kalite, oyun kalitesi olarak değil ama ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda oyuncularım dokunulmaz. Sezon içerisinde de zor anlar oldu, duygusal olarak zor anlar yaşadık çünkü oyuncuların belirtmiş olduğu gibi bunu hissedebiliyorlar. Bugün oynamış olduğumuz maç mesela herhangi bir şey belirleyici bir maç değildi bizler için. Yine ikinci bitireceğiz ama bazı durumlar vardı ki yine bugünkü maçın sonucunu belirleyen durumlardı. Bizim lehimize olması gereken çok net penaltı ki bunu konuşmak bile istemiyorum ama sezon boyunca onlarca kere belki de rakip ceza sahasında bizim lehimize olduğunda penaltı verilmedi ama olsun. Nesri'nin verilmeyen penaltısı aslında puzzle'ın ufacık bir parçası. Ben bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyuncularım kaybetmemek için gerekli her şeyi yaptılar. Rakibimiz de puan alabilmek için her şeyi yeterli derecede yapmaya çalıştı. Aynı zamanda skoru korumaya çalıştılar. Rafa, Jetson ve Rashica ile kontratağa çıkmaya çalıştılar. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Ben iyi oynadık demesem de en azından maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettiğimizi düşünüyorum. Ben eleştirilere açığım çünkü bu benim hayatımın bir parçası. Oyuncularımın da eleştiriye açık olması gerekiyor çünkü onların da hayatının bir parçası ama profesyonellik anlamında ve efor anlamında oyuncularımı her zaman savunurum. Son soru. Hi Jose. You obviously know Ollie well.